به نحو شفافية أكثر، نحو احترافية أكثر. المغرب مستعد بأن يساهم بشكل فعال وبشكل مباشر في دعم كل المبادرات اللي كتقوم بها في مجال مراقبة الانتخابات، تحضير الانتخابات، في مجال عمليات حفظ السلام، في مجال الدبلوماسية الوقائية، في مجال تدبير الأزمات وغيرها. المغرب عنده خبرة وعنده تجربة وفي هذه المجالات هذه، دارها على في اطار على مستوى الدولي، دارها في افريقيا في اطار العلاقات الثنائيه، ولكن اليوم يمكن له يديرها في اطار تحت مظله الاتحاد الافريقي بعد عوده المغرب. جلالة الملك محمد السادس في خطاب 2017 خطاب عوده المغرب الى الاتحاد الافريقي قال بان المغرب رجع الى اسرته لتقديم اضافه قيمه مضافه نوعيه، وبأن المغرب سيرى الأفارقة بأن المغرب سيساهم بشكل بناء في حل المشاكل في إفريقيا. هذا التصور اللي وضعه جلالة الملك هو اللي كتسير عليه الدبلوماسية المغربية في أديس، أن المغرب هو فاعل بناء، فاعل يساعد على حل المشاكل. والمغرب يؤمن بأن الأمن والاستقرار في إفريقيا أساسيين لأنهم جزء من استقراره. المغرب كذلك يؤمن بأن التنمية والأمن مرتبطين، وبأن إفريقيا اليوم بعد كوفيد عندها فرصة كذلك باش تتأقلم مع هذا العالم الجديد وترفع التحديات الجديدة اللي كيوضعها عالم بعد كوفيد، لتعزيز أولا استقرار الدول داخليا وكذلك للعمل على استقرار القارة ككل. إفريقيا عندها كل الإمكانيات وعندها كل الكفاءات داخل القارة الإفريقية باش أنها تشتغل بشكل إيجابي على كل العناصر، من الدبلوماسية الوقائية إلى بناء السلام بعد يعني البيس بيلدينغ. إفريقيا عندها الكفاءات البشرية، إفريقيا عندها الإمكانيات باش أنها ما تبقاش معتمدة على الغير في تحقيق الأمن والاستقرار داخل القارة. لهذا انطلاقا من هذا الإيمان وانطلاقا من ما قال جلالة الملك بأن إفريقيا خصها توضع الثقة في إفريقيا، فالمغرب عنده ثقة بأن بفضل الإصلاحات اللي كتقوم بها مع السيد رئيس المفوضية موسى فاكي، فإن الاتحاد الإفريقي غادي يكون اليوم عنده أدوات أكثر نجاعة وعنده القدرة على أنه يجمع كل الدول الإفريقية وراء أهداف واضحة، والمغرب سيكون دائما بجانبكم. طبعا ستكون عندنا الفرصة للحديث حول مجموعة من القضايا الإقليمية كذلك اللي كتعرفها القارة، واللي المغرب دائما فيها كيكون عنده مواقف بناءة ومواقف إيجابية. مرة أخرى مرحبا بك، ويمكن دائما الاعتماد على دعم المغرب للعمل ديالو. For having me and my team from the African Union today. We are very pleased to be in Rabat, and on behalf of His Excellency Musa Faki Mahamat, Chairperson of the African Union Commission, I bring you very good tidings and really appreciate the hospitality we have received so far. Excellency, it is important, as you said, that we also recognize the critical role Morocco is playing and could play in making sure that we have the effective and good governance, more stability, and more security on our continent. It is important, as you said, that the initiatives we are taking in the past 6 months, focusing on the implementation of the new structure arising from the AU reforms, which Morocco took an active part, which also signaled your rejoining the African Union. It is important that we work together to make sure that these particular reforms in the peace and security sector, in political governance, make the difference. It is for this reason that we are putting more emphasis on strategic reorientation, working with our member states,
work with the regional economic communities and regional mechanisms to bring all of us on the same speed and making sure that we have the right technical know-how. We have all the tools. We have all the policies, silencing the guns, African solutions to African problems, but how do we really make them effective? The best way to do that is to consider constant communication, consultation, and coordination. And we're doing this with our member states, with development partners, and of course, multilateral organizations such as the UN, La Francophonie, the Commonwealth, and others, the Arab League. This is important for us. As you said, Excellencies, the most important factor for us is to build peace, is to make peace happen, is to enforce peace, is to stabilize and ensure that we have sustainable peace. And the only way we can do that is to promote closer collaboration with our member states when it comes to early warning, early response, conflict prevention, preventive diplomacy, and mediation. And we have taken this, as we discussed, very, very strongly, knowing fully well we can make inroads when we all prevent conflicts from happening. And in that respect, we also have to build the capacity. We have to build the capacity of our peace support operations. How do we combat more effectively terrorism and violent extremism? Our regions, our continent is facing a new scourge, a new challenge, from Libya to Mozambique. How do we ensure that this is one thing we can face together and address the issues of violent extremism, radicalism, as well as defeating terrorism? It is for this reason that we must build strongly on our democracy. And we know very well that Morocco has just undergone elections. How do we share experiences, lessons learned in monitoring and observing elections to build the capacity for democracy, to strengthen, consolidate democracy, and make it good for human security? This is one reason why we're doing that in the African Union, and in the department, through the reform we're undertaking, we are improving on our election observation. We will be counting on your support as the government of the Kingdom of Morocco to do more and support the Commission in this respect. Finally, it is important that for peace, for stability, for a conflict-free Africa, we have to build inclusive partnerships. And these partnerships mean that we must engage ourselves more. And that is why the focus of our working visit is to listen, is to see, is to promote the nexus between peace, security, and development. Excellency, once again, on behalf of the African Union Commission, I want to really thank you for having us, and knowing fully well that our discussions will continue to move from strength to strength at this time, and definitely for the glory of God and, of course, our African continent. I thank you very much.